and revolution. We remember the fallen heroes, those whose lives were snatched away without the courtesy of a trial, if they were truly on the wrong, victims of adrenaline-drunk police officers. Today, we remember their names, their families, their dreams. And as the young people plan to take it back to the street tomorrow, Wednesday, June 25th, tonight, we ask, nini inakupeleka street this time round? Ni finance bill, bad governance, police brutality, unemployment, nini hiyo inakupeleka street roundi? Ama kama hautokei this time, kwa nini? Please, feel free to engage us on our WhatsApp number and we'll be sure to read your feedback as the show goes on. Leo tuko na nyinyi hapo for 3 hours straight mpaka 9 p.m. Tuongee, itutoke. Meanwhile, niko studio with my co-hosts, Linda and Kagina. Linda, semaje? Well, a very good evening to you, Miss K. And you know, I know later on we'll be listening into what the IG Kanja said. But one thing stood out for me, at least they acknowledge that in Article 37 of the Constitution acknowledges the freedom to demonstrate and to picket. But how far can this freedom be in most of the time, especially when there are protests? And even as we are commemorating June 25th, our show just comes right before that particular day, and it will be so keen to have that conversation, just to reflect on what are those issues that were there before, and 1 year on, where are we? Yeah, thank you so much, Linda. And you know, this show actually began because of what happened in June. So we have tuko na lazima tufanye tu issue for the Gen Zs, right? Lazima. Kagina? Well, yangu itakuwa ni swali. Ushaika uka dial 999. As you think about that, you'll understand me in a short while. Meanwhile, kuna article za Constitution ni very important tuanze kufamiliarize with. Naona Linda ako sawa ashasema Article 37. We also have the Public Order Act, Cap 56, Section 5, Paragraph 1, 2, and 3. Hizi ni vitu ambazo unafaa kuanza kufamiliarize with. Na pia kuna Article 37, Penal Code Cap 63, Section 78 and 82. Hizi zote zinaongelea conduct yako kama citizen while executing your right to picket and demonstrate be out there protesting. Miss K. Thank you, Kagina. 3 hours leo tunaongea everything itutoke. For now, acha tuende Mombasa. We have Fred Kai, mwenye wako na watu kwa ground pale Pwani, to tell us what they think as we commemorate the eve of June 25th. Fred? Shukran sana Kahiro ukiwa studioni katika kaunti ya Mombasa. Vile vile tu vijana ambao tumeweza kuongea nao tangia asubuhi wameweza kusema kwamba wako tayari kwa kesho, na wakisema kwamba form ni kuwa wataweza kwanza rasmi basi maandamano yao katika kanisa la ACK, ambapo wataweza kumwomba Maulana waweze kuwapatia form ya kuweza kuwajazia ile neema ambayo itawawezesha waweze kuanza haya maandamano ya siku ya kesho, ya kuweza kuwakumbuka tu wale vijana ambao waliweza kuaga katika maandamano sawia na haya mwaka jana, katika mstakabali mzima wa kuweza kupambania basi haki zao, na vile vile pia kupambania taifa, na vile vile pia kupambania kuangushwa kwa finance bill. Na hivyo pia tutaweza kusikiza tusemi zao, wako na yapi? Je, ni kitu kipi ambacho kinaweza kuwatia nakshi katika kuweza kushiriki maandamano kama haya? Pengine kakangu songa hapa unaambie tu kwamba je, uko tayari siku ya kesho katika kuweza kuingia ground? Wacha niseme ya kwamba tuko tayari, niko tayari, vijana wa Mombasa wamo tayari, wanaharakati wa Mombasa wako tayari, Wakenya wote wako tayari kwa ile shughuli ya kesho. Naam, ni masuala yepi ambayo kwa sasa hivi ambazo unaweza kwenda kuitaka serikali iweze kufanya, ama mna agitate nayo siku ya kesho? Kama unavyojua na kama vile Wakenya wote wanajua ya kwamba ni kesho ni siku muhimu sana katika nchi hii, kwa sababu itakuwa ni makumbusho ya wale vijana ambao ni mashujaa ambao waliweza kupoteza maisha yao katika ile safari na katika ile vita ya kupigania nchi ambayo ni nchi bora. Basi kesho
ile call yetu kubwa ni kwamba serikali iweze kusikia sauti ya Wakenya. Ile call yetu kesho ni kwamba serikali iweze ikawakumbuka wale ambao ni mashujaa wetu ambao waliaga mwaka jana, na ile sababu ya kwamba waliaga basi iweze kuzingatiwa na iweze kuangaliwa kwa njia ambayo ni deep sana. Shukrani sana. Tukiweza kupata kijana mwingine hapa. Kakangu, jina lako waitwa nani na utuambie tufika umejiandaa vipi na siku ya kesho? Ya, kwa majina ni Dan. Nimejiandaa kwa kesho chenye tuliambiwa kuna maandamano. Tunaandamana juu ya waliofariki mwaka uliopita katika maandamano ya last year date 25. Ya, tumesikia kuna mipango mingi ya kutusimamisha, lakini sisi tupo tayari juu agenda yetu ni moja. We are asking for the government iingililie kati juu ya wenye waliofariki jana. Mpaka saa hii kuna wenye waliabductiwa mpaka wa leo hawajulikani penye wako. Wazazi wao wanalalamika na bado hakuna kitu yote serikali imefanya mpaka saa hii. Na masuala yapi ambayo mnaweza kunani? Maana yake tumeona kwa vile vile kuna alert kwamba hamtaruhusiwa kuweza kuendeleza maandamano hayo. Ni nini ambayo mtaweza kufanya kuhakikisha kwamba maandamano yataweza kuendelea? Maandamano yataendelea kama vile imepangwa. Everything will go on as planned. Kwa sababu sisi tunajua ya kwamba sheria imetupa ile haki. Katiba article 37 imetupa ile fursa ya kuweza kuandamana. Tumesikia ya kwamba kuna zile plans za kuweza kuinfiltrate hii shughuli ya kesho, and our call to the security authorities in our county, wale walinda usalama wote kuanzia kwa county commissioner, county commander, tunataka tumwambie ya kwamba yeye kazi yake ni kulinda binadamu, ni kulinda wananchi. Hiyo ndio kazi yake, jukumu lake kuu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba polisi waje kulinda wananchi na waje kama wamevaa sare kamili. Hatutaki tena kuona wakati huu kesho, hatutaki kuona watu ambao wanajiita polisi na wako katika sare ambazo sio sare rasmi. Yes, na vile vile wawe na tag, kwa sababu hiyo ndio sheria, na koti tukumbuka ilishatoa order ya kwamba wakati wa maandamano yoyote basi polisi wanapaswa kuwa katika sare rasmi za kazi, na vile vile wanapaswa kuonyesha tag ile yao, ile service tag yao, na hiyo ndio tunatarajia kesho, and nothing less than that. Shukrani sana. Tukiweza kupata mwingine hapa, jina lako waitwa nani na utuambie je, kesho uko tayari? Kwa majina, my name is Wanjiru Tieno. I am an youth and an activist from Mombasa. And the answer to your question is yes. And anybody who is not ready for tomorrow has a problem. You cannot be seated at home and not come out tomorrow and you're okay with everything that is happening in Kenya. We cannot be renovating the State House every month in the finance bill. This year he has according to the finance, he wants 800 million shillings to renovate the State House. What is this being renovated? Does he think he's going to stay there forever? How many presidents have we had? We have had 3 presidents so far. He's the 4th president, isn't it? All of those presidents, none of them saw that it was fit to renovate the State House. But because he thinks that the State House is his home, which we are telling him it is not his home, time is up. That's why he keeps on renovating. Time is up. He has had one whole year to change. The last time we had protest, he said there's a problem with communication. 1 year later, has he done? 1 year later, they are planning to kill us tomorrow. There was an expose yesterday at KTN. And how are you using our own taxes to come and kill us? Who do you think you are? Is it that we are praying different gods from you? Who do you think? Do you think the country belongs to you? And that is the problem. We are not our parents. And that is where you keep going wrong. We are not our parents. We are people who are educated. We are people who got education of Kibaki. That's why we are not afraid of him. We have nothing to lose. Kenya has become a place where it's unbearable. The taxes are high. Food is high. There are no jobs. Yet they are giving jobs to young people from Kibera and such. 2,000 to come and beat us. For what? For demonstrating. For knowing our rights. And that is the problem. You are the problem. Kenya ni yetu, si yako. Shukrani sana. Tukimalizia pengine yako ni yapi kwa siku ya kesho?
Kwa siku ya kesho ningeweza kuita vijana wote na wananchi wote, generation yote ya Mombasa kuweza kutokea katika kuweza kufanya memorial pale SK, na pia tuweze kudemonstrate in honor of the heroes ambao waliweza kupoteza maisha yao last year, na pia vile vile kuweza kuitisha justice na kuweza kuhitaji kwamba serikali iweze kuact vilivyo, na pia judiciary yetu iweze kuact vilivyo kuweza kuhakikisha kwamba haki na usalama umeweza kuimarika na kuweza kurespect human rights ambazo tumeweza kukua guaranteed in the Constitution of Kenya. Shukran sana kwa hoja yako. Na Mkahiro, Kagina pamoja na Linda, mmeweza kusikia semi za vijana Gen Z kutoka kaunti ya Mombasa wakiweza kusema kwamba wako tayari kwa siku ya kesho, kwamba wataweza kuanza na maombi na vile vile pia kuweza kuingia katika zile streets za Mombasa kuweza kuprotest peacefully paka pale haki ya wale ambao waliweza kutangulia mbele za haki, na vile vile tu masuala kadha wa kadha ambayo yanaweza kuhusu vijana na taifa kwa ujumla yameweza kutambulika na kuweza kurekebishwa ipasavyo. Kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Frederick Kai, kwenye studio. Thank you so much Fred Kai. Nakwambia hapo watu wame-inject. Linda, I don't know if you've heard, one lady amesema we have nothing to lose at this point. The situation is so bad, we have nothing to lose. Na watu TikTok kwanza wame-omosha one mortician called Anne Mwangangi. Wameanza kubook spaces kwa morgue. Juu anasema we'll be killed anyway, we might as well book our slots as early as now. We have nothing to lose. The situation is bad. For now, let's go to Eldoret, Uasin Gishu, where our dear president comes from. Well, just like for the rest of the country, we are anticipating or rather waiting to see what will be happening tomorrow. But so far, from what we have gathered, we cannot actually authoritatively report that there is any organization or group that has announced that tomorrow they'll be taking to the streets. But nevertheless, Eldoret was among these towns in the country that were hard hit by Gen Z demonstrations last year. A number of young people lost their lives. Business lost the property. There was a lot of vandalism that of course ran across the CBD of Eldoret town and even within its environs. So niko na vijana hapa ambao ningependa kuwauliza maoni yao kuhusiana na matarajio hapa kesho. Iwapo kama kuna maandamano, najua kwamba umekuwa katika vuguvugu la uongozi wa vijana katika kaunti ya Uasin Gishu. Taifa linatarajia hapo kesho maadhimisho ya mwaka moja tangu ya maandamano ya Gen Z. Sijui nyinyi katika vuguvugu lenu mnalichukuliaje swala hili, na kama kesho tunayo maandamano hapa ama hamna, na mtakuwa sehemu ya maandamano haya? Asante sana. Kwa majina naitwa Kelvin, rais wa vijana hapo Uasin Gishu County. Siku ya leo tumekutana kama viongozi wa vijana katika kundi hapo Uasin Gishu, na tumekubaliana ile suluhisho ambayo sisi kama vijana ama viongozi wa vijana tumekubaliana ni kwamba kesho tumetafuta suluhisho ya maana. Kesho kama viongozi tumekubaliana hatutaenda maandamano, na sisi badala ya tungependa kuomba wale vijana wengine ama vijana wako nchini Kenya, badala ya kwenda maandamano kwenda kuharibu mali ya watu, kuna makanisa, kuna places ambazo tunaweza enda kuomboleza wale mandugu zetu ambao tulipoteza mwaka jana. Na sisi hatuwezi taka kuona wanasiasa na wale commercial activists ama wale wakora ambao wameanza kuingilia hii maneno ya maandamano ya vijana. Vijana ni watu wangwana sana ambao wamejipanga kwa maisha, wanajaribu kupigania maisha yao. Lakini kuna wakora wachache, wawili ama watatu ambao wamekuja kuingilia hii maneno ya maandamano. Na ningependa kuongelesha vijana kwa sababu wao ni vijana wenzangu na ni majenzi wenzangu. Kuna njia mingi sana ya kuna solutions mingi sana hapa nchini Kenya. Tusiende maandamano kwenda kuharibu mali ya watu, tusiende maandamano kwenda kupigana na vijana wenzetu. Kesho tunajua kuna maandamano kule Nairobi, na sisi tumekubaliana Eldoret hapa hatutakuwa na maandamano. Na tungependa kuomba vijana hapa nyumbani tukubaliane tu ile kitu inawezekana. Rais wetu kuna constitution on rights ambayo inakubaliana rais akisha kuwa elected akae kwa miaka 5. Kama nyinyi kama vijana mtakubaliana na rais, kuna ile election ambayo inakuja, na solution yenye tunafaa kufanya ni kukata kura, kwenda pale kupiga kura. Sio lazima tuende kupigana kwa street ili kufukuza rais. Sawa Kelvin. Gitonga, there are those who are raring to go for the demonstrations tomorrow. Do you think they are justified? Kuna valid grounds watu kwenda demos kesho?
Okay, thank you so much. My name is Moses Gitonga, a youth leader from Uasin Gishu. So I know we have maybe a common agenda as young people to commemorate the life of the liberators that died last year during the demonstration. But also there are people coming to incite the young people, and the only way to State House is through the ballot. You know, people are trying to intimidate the government, and as well so there are some threats by some of the state agencies about to interfere with the process. So mine is just to urge the young people kindly. It's safe for you to stay at home. You don't have to go and risk your life just to demonstrate. But also, we can always find avenues on how we can celebrate them. I know tomorrow we can maybe organize something, but let it not cost our life. And another thing, this is just a call to the government. On Mashujaa Day, we celebrate the liberators of our country. We want to urge the government. On that day, let us also celebrate these 60 lives that were lost. Actually, it's more than 60 people that were lost. These are young liberators who went out just because they felt, and we stood out with them, you know, and they was unlucky that the bullet fell for them. But if Mashujaa Day is now for celebrating heroes, there are heroes that young people celebrate. So we want to urge the government, please, come Mashujaa Day, we want to see the images of these young Mashujaas being celebrated. Thank you. Sawa Bwana Gitonga. Bro, ukiwa kama Gen Z, sijui kama last year ulipata fursa ya kuona demos zenye zilikuwa LD. Do you think kesho watu wanafaa watokelezee kuwa sehemu ya maandamano haya, na kama unaunga mkono ama haungi ni kwa sababu gani? Utaanza kwa jina. Kwanza kabisa majina ni Obed Kipruto, Alliance PA kiongozi. Member wa vuguvugu moja hapa Uasin Gishu inajiita vijana ni nguzo. Kwanza kabisa mimi nakemea hii pepo ambayo inajiita maandamano. Maandamano ilituonyesha kitu mbaya sana mwaka uliopita. Tulipoteza kijana mmoja ambaye nikimkumbuka mimi mwenyewe nasikia kulia. Anaitwa Credo, ambaye tulienda pale kwao tukaomboleza na tukaweza kuwachangia pia wale wazazi. Wale wazazi pia walionekana wale watu ambao wamekosa matumaini kwa sababu ya hii maandamano. So sisi kama vijana hapo Uasin Gishu tumesema ya kwamba hatutaki maandamano. Tafadhalini, kuna njia mwafaka, kuna njia mingi ambayo tunaweza fanya ili tuwakumbuke watu wetu ambao tumewapoteza. Tunaweza enda pale makaburini, tuwape maua, tunaweza washa candle pale manyumbani pia ili tuweze kuwakumbuka. Lakini suluhisho si kwenda barabarani. Tafadhali vijana, mimi nawasihi tuweze kubaki nyumbani, na wale wafanye biashara, mimi nawaambia mrudi barabarani, mrudi town, mfanye kazi zenu. Hakuna mwenye atawasumbua. Sisi hapa town tutakuwa na tunahakikisha kwamba hakuna maandamano hapo Uasin Gishu. Vijana tunaomba tumbaki nyumbani na ili suluhisho ziweze kupatikana kwa urahisi. Sawa. Ila watu wana haki ya kuandamana bwana, wakiamua kuandamana. Wewe kwa upande wako unasemaje? Kwa majina kwanza naitwa Kiplimo Sanchez, mmoja wa vijana viongozi. Ya kwanza nikaenda kukashifu hii matendo ambayo yataendelea kesho. First of all, I want to tell them msikuje town. Msijaribu kukuja town kwa sababu wanalinda town. Biashara iliharibika ile siku, tuliona biashara iliharibika, na kuna njia mingi ya kuweza kuongelea. We have a lot of issues. Tunaweza ongea na rais, tunaweza ita meeting tuongee na tueleze jinsi vile vijana tunataka. Tusiongee, tusifanye vitu ambavyo inakasirisha, tufanye kulingana na venye katiba inaeleza. Asante. Asante sana. There we have it. We had an opportunity to speak to the Uasin Gishu County Police Commander Benjamin Mwanthi this evening and asked him if he had got any notices of demonstrations tomorrow, and he said that so far so good. There is no indication that there'll be demos in Uasin Gishu tomorrow. Remember, there is a requirement that when people are demonstrating, they have to ask for police to offer security. He said that until the close of business this evening, they had not got any request with regards to tomorrow's events. But nevertheless, he says they'll be deploying security across the CBD just to avert situations where maybe people might try to disrupt normal businesses within the CBD, or at worst still experience events that rocked this town sometime last year. But we'll be here waiting to see how the day will pan out tomorrow in the morning in anticipation of 1 year anniversary of the Gen Z demonstrations. Thank you so much, Linda Kagina. You can see the difference in opinions across counties. Eldoret wamesema wanataka dialogue, tuende kwa makanisa, kwamba maandamano ni pepo ambayo nafaa ikemewe. Kagina, what do you think about that?
Well, the same article that gives you the freedom to go to the street also gives you the freedom to choose otherwise. Na kwa hivyo pia wale wa Eldoret wakisema huo ndo msimamo wao ama wale walioongea kwa niaba ya walio Eldoret, then we agree, because again hapa tunaongea tutoke. Ile iko ndani yako unaipea space. Right. Inatoka. And talk of that, Ms. Kahiro, the Ministry of Interior has also issued a list of do's and don'ts for the demonstrators hapo kesho. Okay. Sasa interestingly, do's wako na 4 lakini don'ts ni 6. So let me just list the do's. Wanasema express your views peacefully. Okay. Stay within the designated zones of the protest. So kuna designated zones za protest. And of course parliament is not one of them. Neither is State House. Right. Move with a group of protesters. Usitembee peke yako. But okay. Aya. I have something to say there, but okay. Protest within the legally allowed time. So there's a time frame that ends at 6. Why does that sound so much like a curfew? Well, let's go to the don'ts now. Do not provoke police. Define provocation. Good concern. You know, Kags, we can take you back to how that particular gentleman was shot in close range. That was my concern as well. What is provoking? That man didn't look like he had he was provoked alone. anyone. So amesema you be with a group. Yeah, move with a group of protesters. protesters. So he was alone. So you deserve this bullet, maybe. Now, on number two of don'ts, they're saying do not interfere with peace of non-protesters. Okay. If you wish to protest, but don't disrupt non-protesters. Do not damage property. Do not attempt to breach protected areas. Do not spread propaganda. And lastly, do not carry any weapons. All right. I hope the goons watching have heard it here on K24. Let's get to hear some feedback from you guys watching us at home. Naona mmeongea pia pale ikawatoka. Again, the question is, nini na kupeleka street this time round? Na pia kama uendi kwa street this time round, ulienda last time. Mbona umechange mind this time? All right. Bernard Kiplangat anasema, when death knocks, I think he meant to say when death knocks, there'll be no reason. Okay. Thank you, Bernard. Jack anasema, I better die on the street as a hero than dying because of economic pressures. Linda. He'd rather die on the streets. Lost ship. They better come to senses, or better yet, to their senses. Another one is David visiting places where young Kenyan met their death. That is why he's going. Okay. Let's see. Let's take a look. Beckham Paul says, si kama last time kureject na kuonekana kwa TV ama ni gani. You know, people are actually torn between. Reject. Yeah, anataka kureject na kuonekana kwa TV. All exactly. Right. Okay. Kags, we can see Doti Mora, judicial killings. All right, there you have it from you guys at home. Keep the conversation going. We are going on a short break na tukirudi tunaendelea kuongea itutoke. See you in a bit. Meme TV. Still on the old My DSTV app? Time to make the switch. And yes, it's as easy as it sounds. Just download the new My DSTV app and log in as you normally would. Everything you need is right there. Your account, your settings, your offers. It's a smoother way to pay, upgrade, reconnect, or clear errors. All in fewer steps. No hassle, just more control in less time. Download the new My DSTV app, made to make it easy. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories.
This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Tuesday bana, watu wangu, tunaingia kwa the first anniversary ya June 25th since the first Gen Z protest. Manze comrades walidedi kwa streets, wengine kwa parliament grounds. Wengi wameachwa wakideal na lifetime injuries na traumas. Wote wakipinga two major things: finance bill na bad governance. Sai mazee, 1 year down the line, gava imeshughulikia vitu zote ama bado endelea kuchoma? Hiyo yote ni this coming Tuesday, na this time tunaifanya na special day. Imagine. Ya mazee, tunaanza from 6 p.m. to 9 p.m. mazee, 3 hours. Only on K24 and Kameme TV. Kama kawaida, form ni kuongea, tukutoke. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV? Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Gatano tariki 27 mweri uturi, kambuni ya Pwani Oil ni igacera matura ma Kanjai na Kigio mwena wa Githunguri kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira njega ya gukama ugitumira maguta ma Sour Milking Jelly maria makoragwo mari soft na magatigirira ati ng'ombe yaku ni irakamika wega na njira njega o ati ndingihitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wone uria maguta ma Sour Milking Jelly mokite gukuguna urimi-ini waku. Ni gatano ka tariki 27 mweri uturi, Pwani Oils magitwikania Kanjai na Kigio. Ni ukeyumiria. And welcome back. This is the Gen Z Manifesto special edition. Leo tumeanza show 6 p.m. and we'll be with you till 9 p.m. Na leo tunauliza nini na kupeleka street this time round. Kumbuka we are commemorating the eve of June 25th. Kama unatokea kwa street kesho, nini na kupeleka? Na kama utokei this time, what are your reasons for staying back home? Linda, people are still speaking pale home, giving us their feedback, which we really appreciate. Yeah. Let's see some of their responses to our question, nini inakupeleka street this time round? Aha. Linda, if you could just take us through. Well, yes, there's David Muthoi who says to fight for the rights of the innocent blood that the earth was forced to take before its time. Well, that's David Muthoi. And also Benson Mogosi Magutu says, no idea, but I will go because that's where everyone will be going. Why should I stay at home? That's a funny one. Well, let's see. Kags? That's formal. Kuna Mark Magomere anasema siasa iliisha. I can't go to the streets. Right, Mark?
All right. And we have Brian Kamau anasema they decide to come in peace, but once they recall what is happening currently, anger explodes. All right. Kuna Wanjogu Masi anasema kuomboleza na wazazi waliofiwa last year. Kuna Kipyegon Ronald anasema njaa ama risasi, it's the same, we shall die someday. All right. That's what Kenyans have to say in today's conversation regarding nini inakupeleka streets around hii. Na kama kawaida, this show is never complete bila sisi kwenda ground. Tulianza na Mombasa and now we head to Majibu kwa ground. Majibu ulipo kunasemaje? Vile umesema tu, show haizi kuwa show bila kusikiza sauti ya ground mazee. June 25th ndio hiyo, last year 25th walisema walitokea streets, number 1 ilikuwa juu ya finance bill and bad governance. 1 year down the line wanasema anniversary lazima. Majenzi wamesema yezi enda hivyo, anniversary lazima. Nini nawapeleka ground this time round? Wacha nibonge na wao. Wamekuja wengi majenzi bana. Kwanza tuanza nawe Bazua na kukutana, alafu niambie anniversary ndio hiyo. Majenzi mtandao wamesema ground lazima wa hit ground. Na mimi nimehit ground saa hii, uniambie unatokea na kwa utatokea ni kwa nini? Okay, asante sana. Naitwa Matthew Samuel. Na ile kitu mimi naweza nikasema kwanza, issue about kutokea ground ama okay, sawa, asante. So issue about kutokea ground ama kutokea ground, that should not even be the question. What is here and what is there is already is lazima tutokea ground. And the main reason ya kutokea ground si anniversary tu. Hii si anniversary kama ile ingine ile. Hii ni anniversary ya kumake sure kwamba tuna finish the job yenye tulianza last year. So the job imekuwa ni kushukisha Kasongo, na hiyo ndio job tunaingia. Tukiingia anniversary ne tunaingia kufinish kumalo, tunamaliza kila kitu sasa. Sasa tena si finance bill, si bad governance, sasa ni finish kumalo. Kasongo lazima aende, hivyo ndo wanasema, si mimi. Haya. Acha nibonge na baby girl hapo hivi, wanakutana alafu pia uniambie utatokea, na kwa utatokea pia wewe ni kufinish kumalo ama mko na reason nyingine? Asante sana. Kwa majina najulikana kama Roslyn Alionya, a senior Gen Z. Mini Gen Z shupavu. Na the reason why naenda maandamano kesho, one is because I'm a 20 something year old. In the next 20 years I'll still be alive. Of course if they don't abduct me and kill me in a forest, nitakuwa alive bado. But in the next 20 years, aki kusema kweli Kasongo hatakuwa around with his team. So siwezi kaa chini ni allow mtu hatakuwa hii Kenya in the next 10, in the next 15 years kunidisaidia how my... Wewe unajuaje hatakuwa wewe? Watu wanaishi siku hizi hadi 105. But kuna kitu tunaita natural attrition. Ukiangalia age yake na uangalie age yangu, wale watu wa census wana predict that I can live up to 50 or even 40 probably if God allows me, ama even 60. So absolutely I have like 40 years ahead of me. Mimi siwezi kubali mtu ako na 10 years lifespan, mtu ako na 5 years lifespan kunidisaidia maisha yangu. Kesho natoka maandamano because there is a Kenya that I want, a Kenya where education is free, a Kenya where there is medicine in the health sector, a Kenya where the deputy president does not go around dishing out money. My money yenye nalipa nikinunua vitu za VAT kwa supermarket. A Kenya where everyone is responsible. A Kenya where a police does not shoot in front of cameras and go scot free. And tomorrow I will be mobilizing my fellow Gen Z. We need to have a policy reform. Kama kuna askari ameshikwa akishoot mtu mwenye ni innocent hana weapon, that askari should also be hanged. Ni moni ya majenzi, amejita senior Gen Z. Acha nibonge na wakili hapo hivyo, na kukutana alafu pia uniambie utatokea streets kesho. Mimi ni wakili Joel Oluoch. Kutokea streets kesho ni lazima. Article 1 of our constitution, all powers belong to the people, and it shall be exercised according to that constitution. Na hiyo constitution inasema you may choose to exercise it directly ama indirectly. So with us, we have chosen to exercise it directly, and we are asking, because I've heard the president say today that the police are going to be protected from Gen Zs and people who show up for mandamanos, people who only show up with masks, people who only show up with a flag of Kenya, people who are only going to show up to express their dissatisfaction of how this country is being managed.
you are going to protect the police against them. These same people, you called them gangs and criminals last year. We haven't forgotten. We remember the president saying, being asked about someone who was shot, a child who was shot, and he said, is he dead? He's alive, right? Yeah, he's alive, right? That's the context. He's alive, right? It gives me a lot of question on what type of personality such a person is. What type of governance structures is he putting in place to have Kenya move into the next? Is he even following his manifesto? We gave him room for dialogue. Before even June 25th of last year, he never showed up. He kept on saying words that you couldn't even express in public against the people who democratically elected, the people who gave you power to sit in the state house, a house that belongs to them. You come out and then you disabuse that authority. Lakini wakili nikuulize, know that mna exercise right yenu according to katiba ya ku demonstrate. Article 37 of the Constitution guarantees me that I am protected to go to the streets and assemble peacefully. Okay? So that is something that the police and the government should protect. Nitakuwa nakuja kwako baadaye uniambie rights za kwanza za wase wanaandamana na pia unielezee pia polisi wanafaa kufanya nini kwa session yenye kutakuwa na demos. Naona kuna kiongozi ameingia, nitakuwa nakuja kwako ina few. Wacha nibonge na majenzi wengine mazenu kwamba leo niko na kikosi. Wameamua wa hit the ground kwanza before ile ground yenyewe ya kesho. Bazu wanakuita nani alafu uniambie wewe ni wakili pia bana legal mind unatokea kesho ground ama noma kidogo. Mimi naitwa Moshanga Kiragu, incoming member of parliament Kikuyu constituency. Mimi ni wakili. Na vile wakili mwenzangu amesema, article 37 guarantees the right to peacefully demonstrate and protest. So this is not si kitu tunaitisha gava ati tunalamba gava hapo tunawaambia please give us this right. This right is entrenched in our constitution. This constitution was fought for. This constitution was enacted and it's the governing law in our country. So this is not an anniversary. This is a place where we are going to come together, a place where we are going to say no to bad governance, a place where we are going to say no to bad socio-economic policies that are there. Hii ndio time yetu kama Gen Z. Sasa Bazo amesema kesho ni kufinish kumalo. Last time kulikuwa na Occupy Parliament, Occupy JKIA, Occupy State House. Kesho rada ni gani? Sasa kesho unajua that big man there anajiita Ruto. That is the man we are looking for. Ajiite hivyo ndo anaitwa. Hivyo ndio anajiitanga hivyo Ruto. So tomorrow we are coming for him. He must get out of that state house because ni sisi tulimweka hapo and we still have the sovereign power kumtoa hapo. So sovereignty belongs to the people. That is article 1 of the constitution. Aya kuna kiongozi hapa ashapiga flag. Bro, kwani unataka kuanza saa hii? Si saa hizi. Kwa majina naitwa Nyanjom Joshua, bunge la mwananchi youth wing secretary general. Na vile tunaongea saa hizi hata tushaanza kuwasha msumaa saa hizi, tuko pale Jivanji. We are just waiting ifike saa 3 tuanze kupiga kengele. You know, people are planning about tomorrow, but you tomorrow they are planning, you have planned it today. Because we as young people, we are in a sick nation. This Kenya is sick. Na iko under critical conditions. Conditions zenye hata daktari tumemuuliza amesema hana solution. We have tried dialogue. We remember we had NADCO. We have the also the other talk 202 after 207 post election violence. There was a talk. Hizo talks zote hazija add up to anything. And sisi hatutaacha heroes wetu the 20 au wenye walikufa 25th last year 2024. Wao celebrated kama wale wa Sabasaba. You know, Sabasaba hata saizi ukiambia mtu is a joke. As what you want, hao majamaa wenye walikufa, we will be celebrating them now and we are demanding, this is our demand to the regime. Hii calendar lazima wa fix 25th June to be a public holiday. We will be remembering our Shujaaz date first and the third liberation Shujaaz on the 25th. Aya, wazi amesema anaambia gava kwanza wa make sure 25th imekuwa declared a public holiday ya kuandamana peke yake. Bro, acha nibonge na madama hapa hivi anaambia jina yake na alafu uniambie kesho unatokea streets na pia ni juu ya nini?
Kwa majina naitwa Patricia Gaki, Women League Leader wa New Generation Aspirant na mtarajiwa Women Representative Meru County 2027. Wacha niseme ya kwamba nitatokea maandamano na sababu yangu ni moja tu. The youth wamekuwa ni kama the by the way kwa hii nchi ya Kenya. Tulipoona wametokelezea maandamano last time, kuna wanabunge walisema kwamba these are digital workers na wanatokelezea tu maybe kwa sababu wako idle, hawana kitu cha kufanya. So this time we want to tell them we are very serious people and we want to take back our country. Every generation has a purpose, and this generation of ours now, our purpose is to redeem our country from the shackles of unemployment, of being taken as if we are by the way. We have seen policies that are being made. Hakuna policies zinatengenezwa zinaongea kuhusu the young people. Tuna mawakili hapa. We have architects, we have engineers, we have young people who have brains, who can be able to innovate. Lakini no one seems to care about them in this country. We are simply saying we must be heard. Whether you people, you kidney or whatever, you must hear us. We will be on the streets. Wazi pia amesema anatokea streets kesho. Director anasema nirudishe, lakini ngoja kwanza 30 seconds bana, kuna mesha ameingia hapa hivi. Wacha nipate kusikia kutoka kwake kama kesho anatokea kwanza ama at least nimekaa kidogo. Wanakuita nani alafu kesho anatokea? Asante sana K24. Majina naitwa Dr. Ben Gigi kutoka NGA, ni New Generation Aspirants, ambayo ni kundi cha vijana ambalo linatetea haki za vijana. Kesho tunasimama na Gen Z, tunasema ya kwamba uongozi wa sasa unanyanyasa mwananchi wa kawaida. Na this oppressive kind of leadership, we saw it in other countries, but now tomorrow we are saying enough is enough. We want good governance. We want to put the government into record that as the young people, we want change, we want good leadership, we want good governance. Na baada ya maandamano ya kesho, tunataka pia kuangazia Gen Z watasaidika vipi. Tunakumbuka maandamano ya last year 2025, ule Raila Odinga ndiye alisaidika, akafanya handshake na President William Ruto kwa hii broad based government. Lakini sasa tunaambia wale vijana wa Gen Z, tuangalie sana pia tunapoandamana, what is the vision of the young people. Tunataka hawa Gen Z ambao tunaandamana tuende katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 ambapo tutafanya ile constitutional right yetu ya kupiga kura, na wale ambao wako na haja ya kuingia serikali waingie bunge ili waweze kufanya legislation ambayo itasaidia kila mwananchi katika nchi yetu ya Kenya. Wazi. Umesikia wengi wanasema mazee kesho lazima utatokea streets, ni wao wanasema kwanza kesho after kesho. Sasa waangelisa jela benefit na broad based government, na sasa after kesho after ku finish kumalo wajue majenzi watasaidikaje. Bana msinisahau mazee, pia mimi nisaidie. IG Kanja alibonga some few hours ama minutes ago. Alikuwa anaongelea story ya kesho ya protest akisema mtokee, but kuna vitu kadhaa ali highlight. Wacha tusikie alibonga nini. Majenzi wa kwetu Shakahola pia wasikie alibonga nini. The Constitution under Article 37 guarantees every person the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. Also, the Public Order Act, Cap 56, Section 5, Paragraph 1, 2, and 3 requires that such assembled persons should cooperate and coordinate with the police. For avoidance of doubt, Article 37 of the Constitution and also the Penal Code, Cap 63, Section 78 and 82, clearly provides the conditions necessary for lawful assembly. Any contrary conduct constitutes an unlawful and riotous assembly. The National Police Service shall at all times lawfully and firmly prevent any breach of peace by any group of or groups of persons acting
contrary to the professions of the law. Additionally, it is important to note that unauthorized persons must refrain from accessing protected areas under the Protected Areas Act, Cap 204 laws of Kenya. Thus far, we appreciate the patriotism and the dedication to duty by all police officers who put their lives on the line for the defense of our motherland. These are the unsung sons and daughters of Kenya who work hand in hand with other agencies for the common good of the country. We assure our officers of our unwavering support as they execute their mandate as guided by the Constitution. Let's stand together as one people, united by our love for this great nation. In all that we do, let us remember one sacred truth. Kenya is our homeland. Let us protect it. We only have this country. The public is also urged to refrain from provocative acts directed to police officers in the execution of their duties. The National Police Service remains steadfast. You know, Kagina, I hear the IG thanking the police officers for their good job and promising that they'll have their full support from the big guys, the IG, but I don't hear him, you know, telling them, Namkifanya, something that is unlawful, this and this is going to happen to you. Why is that part missing? Well, you remember when we started the show, I said and asked kama kuna mtu ashai dial 999. And the closing statement of the IG caught my attention. Akisema, I appeal to the public to continue supporting our efforts and to report suspicious activities to the nearest police station over the provided channels. 911 leading in that list, 911 following 112 0800 722 203 and Fichua kwa DCI. My only concern is during the last demonstration, we saw police officers working hand in hand with the people conducting the suspicious activities. How then should we go back to the same people they are working with and, you know, making merry with by interrupting the demonstrations and then reporting the very same people we are seeing leading the suspicious activities to themselves? That is a question. And number two, even as he has clearly directed the citizens on what to do tomorrow, it may have crossed my ears where he mentioned to the police officers that please abide by the law, avoid mishandling people. He's reminded us that police officers are our brothers and sisters. I wish he did also remind them that the people will be on the streets are not just their brothers and sisters, but also their sons and daughters fighting, or rather commemorating those who were injured, fighting for a better country. So from where I stand, it was one-sided. It, however, has the critical message reminding us on the rights that we do have as citizens and also asking us not to provoke officers. Provoke is quite wide. Linda. Quite subjective. Yes, you know, Kagina, well said. You say that, yes, the police are brothers and sisters. And you also mentioned that they intend to dismantle criminal networks. But then even as they intend to dismantle these criminal networks, how about when a police or security officer infringes on the freedom of the protesters? What then happens? I wish he could touch on that, because this has come out prominently in the recent protests. Even as we commemorate June 25th last year, we saw a lot that happened, even infringement on the media as well. So it has been crazy. I would love to get some thoughts. Just allow me to get some thoughts on brief by IG Kanja. Mugambi, allow me to hand you this mic. Tell me, you had the brief. What did you make of that? It's a brief that's more or less PR, and
by someone who's out of touch with reality for us. Mhm. Probably serving someone whose interests are majorly political, atuseme hivyo, because huyo ndo umempea job, hivyo ndo mimi nitasema. There's no way you're going to tell me that we'll have someone being taken from home yake wherever, hakuwa nje kwa streets. Mhm. He was not protesting, he was at home chilling, living his best life. Anachukuliwa kutoka kwao akapelekwa more than sijui how many kilometers away, akakuja Nairobi akamaliziwa huku, alafu perpetrators wako scot free, everyone else mwenye ako under him ndo ana enjoy, ndio anachajiwa, anaambiwa ingia hapa sasa, enda udeal na consequences za actions za mtu mwingine. That's very that's out of touch with reality. Hakuna mtu, hata hakuna ile we acknowledge that this happened. It's like this never happened. We're not the ones who are abducting you guys, allegedly, but somehow when we tunaulizwa where are they, mnaambiwa wamerudi, wamerudishwa, wenye wameabductiwa wamerudishwa. So kama wamerudishwa wapi? Na kama hawako abducted in the first place na watu mnajua, how did you know wamerudi? Yeah, it feels all logic. Kila mtu akika ukiwatch, you're like, okay, I hear you. I can see that your mouth is moving and words are coming out, but we are not connecting on the level you want us to connect. Thank you, Mugambi. Well, Kagena, from your side, what are your thoughts? Well, indeed, different people have been weighing in on what they think, but let's hear what the Kenyans have to say, most importantly, to the question that we asked today of nini inakupeleka street round hii? Nini inakupeleka street round hii? And some of the Kenyans did indeed respond. Kuna Kipi Egon Ronald anasema njaa ama risasi, it's the same, we shall die someday. I believe this is the last feedback we took right before we continued with our discussion. Probably we can just get to hear someone else. We have Rafael Pierre, who says tear gas tumemiss. All right. No comment. Yes, Rafael, thank you. There is Nazarius Minor. Anasema must go ndio ananifanya niende maandamano. All right. We have Geoffrey Jiro Manase. Anasema walioandamana kupigwa, kukamatwa na kuuliwa ni wengine, na waliochukua nafasi ya Broadbase ni wengine. I think speaking on the issue of disparity, we also have Vincent Onyango. Anasema justice and remembrance ndo inampeleka town, Miss K. All right, thank you so much for your feedback, you guys at home. Thank you so much for that. Tumesikia Mombasa, Eldoret na Nairobi. Eldoret wamesema waendi maandamano, Mombasa na Nairobi wamesema lazima waende maandamano. And we will be back after news 7:30. Tuko hapa na nyinyi until 9 p.m. We shall see you in a few. Meme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.